To the faculty and staff, to the parents, to students, awardees, to us all, good morning. My role this morning is to deliver an inspirational message to you. It's not just any message, but an inspirational one. Congratulations to every awardees, to everyone who are here, the parents, the faculty members. Congratulations for achieving this far. They were also like you before, students, no? Facing a lot of challenges, but they hurdled those successfully, and look at them now. They are a professional, working, serving you as the faculty members of the College of Agriculture. I guess this is the right time also that I can share why I get this far. I get this being the Vice Chancellor for Academic Affairs. Because I am also one of the alumni of this university, not taking up Bachelor of Science in Environmental Engineering. We're the first batch. Dagan kay questions among una-una sa una. Unsa ka, no? Kung mag-eskwela ni. But before, it never came in my mind that I can finish or even enroll in college, considering that wala pa free tuition sa una, di ba? Then, I'm also a son of a farmer. So, experience ko na ng trabaho sa kanang farm, ang baso, kung sa panandiha, lampas. Then, it's because ang nakamatagin mi sa una, katong masaligan na sa uma, mag-umagin. During sa kunting eskwela, Sabado, trabaho, Lunes, Kalong-Bernes, eskwela. Pag Sabado, trabaho. Pag Domingo, tigway kabaw, simba, anak balik-balik. Pero pag summer good, full good mi nga nasa uma. No, uma, summer, trabaho good for me. Then, narin sa akong una-una nga, kung pag-graduate ako high school, wala ko nakakuha nga, maka-eskwela ko college, kay lisod man. Wala din siya na-mention sa akong parents, kay nag-lisod biyan. So, usa ka kadlawon gibuka ko sa akong papa, istorya ko niya nga, doy, eskwela ka, asa man dapit siya nga sa Muscat. Even Muscat sa una, doon ra magina kay I'm from Barangay Mati. Dili ko kahadlok pag ko mani dire. Dili ko katuod kay I was once a SPO president. Pero kung suguon ko sa amuang kuan, dili ko magandiri kay kung una-una saan paghunong sa nang pagsakay something. So marami na ko kung lack of knowledge, medyo wala ka experience. O sige, so ako pag eskwela na ako, paingon sa akong parents nga eskwela kay dili mo lugar ilimod. So I was one of the honor students ang nag-graduate ko sa high school. So siguro mga naming way. So nagkuan ko sa ako ang kuan nga kay sa una grabe ko religious niya akong karon pero murag ni mas gamay kay busy lugar so pero dito malimtan si Lord no. So lagi ko yung Bible. So nagbasa ko nga anong Bisaya to sa conversion nga pero may ko gabasa din gakuan ko tabangi ko Lord kung asang aspect sa life nga ma-develop ko professionally, ma-develop din ang skills akong knowledge maka-acquire ko. So alof kay ikan pata sa one behalf bukid so moto nga ako nga nikamot lang ko manimo na then dito na ko na-realize nga kung consistent ka of your kanabitang aspirations to pursue excellence mga anikamot, I have to improve my speaking skills because I'm afraid speaking in front of the people. So muna I have to read books whether it is in the farm magdalagi ko og libro kay at least man lang kanang makita nila nga anikamot dili sila mataog hatag sa allowance na siyempre pero na kay mabanga learnings etc. So ako pong gibuhat I have to double time study mo na. Then, our students are more on, kanapitang very vulnerable this generation. Gamay lang gamay, ga-post nila sa Facebook and are depressed.
So makakuan mi nga kanang siguro no kanang ato pud silang i-realize nga they are blessed enough kay they are in this modern world. Technologies are there, laptop, napay atong mga wifi sa una basaha gyud dito sa libro, mag-ilog pa og kanay sa library, mag-ilog pa sa libro kay pila ra ka kopya. Then we have to be strong. No kay kung ingana manggita sayang atong kanang gieskwelahan no so ako sa agreement in charge so dagang ipanghatag pero I did not complain because this is the right way for me to grow. Di ba if the very beginning nag-ampo ko sa Ginoo nga Lord atagi ko opportunity kong mag-grow because I am coming from a barrio a timid fellow nga kanang wanting to develop to improve life situation to help our family. At the age of 29, I became the Dean of the College of Engineering. So it was really challenging in my part because ang akong faculty members were once my faculty before. So ako mga teacher, so mag-listen magagawin sa amin mo, no? Di ba? Okay. Semester, third honor, GWA 1.58 second semester. Miss Apolinar will also be awarded with merit. Certificate of recognition is given to Jaya Tasik, third honor, GWA 1.61 first semester. Miss Jaya B. Tasik will also be awarded with merit. Certificate of recognition is awarded to Justin M. Salam,